endagamuntu yazinyimisa. Wemba sina ndagamuntu bagenda kundeka nfe nga sigirina. Nze mbadde nsaba busabi nti ndagamuntu eby'omu malwaliro bazijjewo. A national ID, popularly known as Indagamuntu, is a form of identification issued to Ugandan citizens following registration of personal data and biometric details. Each individual is assigned a unique identification number with information kept in a national identification register. And it has a number of details. Actually, it has your whole life. We have done research with partners, and we have been in different parts of the country, and we have come to the conclusion that the setup of the system of the national ID, Ndagamuntu or digital ID, can only serve to exclude, especially when it is pledged to service delivery. For instance, when you look at the system of the social assistance grants for the elderly, you find that a number of would-be beneficiaries who are 80 years and above have been excluded from the system because the setup is in such a way that if you do not have that Ndagamuntu or digital ID or national ID, you can't access the service. Jajjo ofuna ku ssente z'abakadde? Nedda, endagamuntu yazinyimisa. Ndekinnuma kyonna kyonna kusinziira mu bukulu bwange ne mu ntegeka yange. Olaba nti obusente bwali bundiisa nimutambuzamu nga kugombolola nga sifuna tikiti ne baŋŋamba nti awatalina ndagamuntu tolina kufuna ssente. Mmanga nti okujja kugende ku disitulikiti. Ku disitulikiti omwana oyo n'antwala emirundi egiwere. Ogwokusatu neetwala nzekka. Ne baŋŋamba nti tunoonyeza muno mwonna endagamuntu tugirabamu. Waze ogenda osala amagezi. Bwe nejje kyakusala amagezi bwe nabuuza nti owaayo ssente okubako nindibwako. Nga balala bafuna ssente, nze sizifuna. Nga ndaba bensinga abandi badde ng'abaana bange oba bazzukulu bange bo bafuna ssente. Nga nze sizifuna. Kati awo kinnuma nimpulira kiki nnyo ku nsi kuno. The chairman LC1 of this village called Iwere came home that can you produce any document concerning your aunt that we go and register her to the sub-county such that she can get this money for elderly. But when I reached the sub-county, they told me that they need to have a birth certificate, marriage certificate. Then they told me that if you have a baptism card, then I told the CDO that because this Nafula Joyce, she was born when I was not even on this earth. So how it is very hard for me to know where I can get the birth certificate, marriage certificate, the baptism card. This is very problematic. There are other ways that government could identify people. There are other documents that have been issued by government of Uganda that could be used to identify people. But we also had problems with the system starting from registration. People's date of birth got wrong. People's thumbprints, especially in the rural areas, could not be captured by the machines. So they didn't get Ndagamuntu because of that. Esende kyabakadde kyesindalinda kirefune olwokubeera ndina emyaka aliwo kwakana n'emyaka niyakifunire andi aliwo bakirako bakifunire ne saidi yange bataka emyaka midiidi. Mukadde wange talinaki teyafuna Ndagamuntu, yali mulwadde ng'ali admitted naye ate saawa zino tuvudde mu ddwaliro
era abasawo ne batandika okutubuulira nti no omuntu atalina ndagamuntu tajja kukola ki, tajja kuddamu kujjanjabibwa mu ddwaliro eya gavumenti. Kati tukoze tutya ffe? Government health facilities are taking up the issue and they are announcing if you do not have endagamuntu, you will not be treated, you will not be given drugs. So what are they going to do? They are being condemned to death. Tosobola genda ku ddwaliro nga tolina ndagamuntu eyiyo oba eyabbaawo. Batusaba endagamuntu z'abasajja era bw'oba tolina ndagamuntu ya musajja ebiseera ebisinga bagaana otukolako baba bajagala. Kati wabadde mu mbeera ki okutuuka okuddayo? Okuddayo ogenda mweri n'eddwaliro? Nabadde mbreedinga nga nnumizibwa nnyo muno n'omugongo. Nabadde mbreedinga kati ono sisita wange n'aŋŋamba tugendeko mu ddwaliro. Ne mugamba tugende. Kati bwe twatuuse wali ku ddwaliro ne mbuuza omukyala yabadde afuluma mu ddwaliro. Ne mugamba kyekyo n'aŋŋamba woba tolina ndagamuntu ne masiki tebakukolako. Ne mbagamba nze nga mbadde sizena na ndagamuntu n'aŋŋamba tebagenda kukolako. Namaze ne ngamba sisita wange kuba twabadde naye nga oli omukyala atugamba. Ne mugamba ku ndagamuntu yo ngende nkozesa n'aŋŋamba tekigenda soboka baagala yo. Ne ngamba nze nga sigiyina. Lwamaze ne tudde emabega sisita wange n'afuna omuntu n'amuwa ndagamuntu ye omusajja. Nayingidde ne batusomesa awo ne bantuukako. Ne bampandika ne bansaba ndagamuntu. Saawaddeyo y'oli kuba olwedde teyabadde bba wange. Nga sobola kugiwaayo mu kaseera ako. Nga simanyi bimufaako simanyi bimukwatako. Ne mbagamba sirina ndagamuntu. Ne baŋŋamba tukukozeeko leero lwokka olulala okomawo neki n'endagamuntu. Endagamuntu yo oluhuhubibwa ni mulwaye siyayifuna oti sisoboha mwatuyamba yesi ku myaka 95 kyamalira kyakiroko 96 yesi yafuna nga uhasenda hoho buyambi oba endagamuntu ni tulire yatula ku district ife nga bana baye kwacha kwa mwendera syanyalira. When you have problems with your national ID with date of birth, which many older persons experienced, correcting it, you need to pay money. It is not a simple process. So we feel that ndagamuntu is being used as a tool of exclusion. And when it comes to services, it comes to service delivery, it is a major problem for us. Government has to go back to the drawing table and rethink the use of ndagamuntu, especially when it comes to tagging it to service delivery, because many people are being left out.